and an esteemed panel, and I'm really looking forward to an engaging conversation on feminism and diversity. And I want to thank all the women who got us the elements of life and nature in this ceremony. You know, it started the webinar with this positive energy connecting all of us, which in a way World Social Forum does, but it reminded us of the importance of life, and not only human lives, but all lives, and that women can lead that struggle. So thank you very much. I just want to say that it's always been important for us to bring feminist understanding within every movement, and World Social Forum has been part of it. We recognize the religious, the political, the economic fundamentalism from both our state and our society that's coercing women's freedom of democracy and creating a kind of growing structural violence against life, bodies, and nature. And there is a growing abdication of state in relation to the welfare, not only, I mean, in all our countries, we see that actually getting worse and worse every day. And the assertion of profit and power has been challenged by feminists across the world. We recognize the interplay between patriarchy, racism, and capitalism in the context of imperialism, and the intersectional feminist approach as a whole and its deeper analysis is what is really a necessary condition for the shared empowerment. And that's what we hope to do in this webinar. We want to feature multiple struggles, numerous strategies, and building resistance over time that feminists have undertaken to denounce the impact of strong alliance between the capitalism, patriarchy, colonialism on our bodies. We want to bring the sexual diversity struggles in all our countries and regions. We want to talk about the casteism, racism, heteropatriarchy, male supremacy, and the religious, economic, and political fundamentalism, which is something that's keeping a hold on all of us. We want to bring this kind of understanding through multiple voices of young people, of Afro-descendant, and people from indigenous communities, so multiple voices can be heard. In India, we are seeing that this kind of conservatism is affecting lives of women from birth to death, and it's just getting reinforced in different way. And I'm sure many such issues will get discussed. What we are working towards is a transformative feminist economies and eco-dependence, interdependence, and creating a new paradigm of care for life. Our feminism is a constant struggle to highlight the power relation between human and nature, between the humans, between the genders and sexual preference, between ability and disability, and how do we build an intersectionality in real sense. Our feminism is to build social justice and to build another world, a gender just world, demanding justice and good living for everyone. And we are hoping that this webinar is a kind of bringing these voices together. This is just one of the dialogue that we are having now, and we would like to continue this going forward, even in Mexico, when we all meet together, that we would really like to take these conversations. So let's begin today, and we really would like participation from all of you after our speakers have spoken. So thank you very much for all of you to have joined us. Over to you, Rosie. Muchísimas gracias, Nandita. Miren, ahorita con estas cuestiones de la tecnología, hablando de qué cosas necesitamos aprender como mujeres, es manejar estas tecnologías. Yo estoy pensando seriamente dar un curso de tecnopolítica para aprender a manejar estas tecnologías y también ser más autónomas en ello. Bueno, ahorita tenemos estas dificultades, no me pueden ver, espero que pronto pueda activar mi cámara. Y mire, vamos a empezar, vamos a tener una jornada de 3 horas, bueno, 2 horas y media nos quedan, para escuchar diferentes voces de todo el continente, de India, de América Latina, América del Norte, América del Sur, de África, ¿no? Para escuchar la voz de las mujeres. Y vamos a darles a las compañeras 10 minutos para, bueno, 7 minutos, porque
los tiempos se nos acortan. Vamos a darle 7 minutos y vamos a iniciar con Vandana Shiva. Nandita, ¿la quieres presentar? Yeah. Yes. It's my privilege to introduce Vandana Shiva. She's an Indian scholar, an environmental activist, food sovereignty advocate, and anti-globalization author. She's based in Delhi, but she's a voice all over the world. She's written over 20 books. She has played a very important role in anti-globalization movement, and what she started as Navdanya, as an earth-centric, women-centric, farmer-led movement for the protection of biological and cultural diversity. She's a board member of many organizations, and she has been awarded Right Livelihood Award and an alternative Nobel Prize from Jacob von Uckel. So I invite Vandana Shiva to please share with us her knowledge, her understanding, and her vision. Vandana. Yes, thank you, Nandita. Thank you, Rosie, sisters, comrades. It's a joy to join you all in this very important panel. My mind goes back to Porto Alegre when we had stopped WTO and globalization in Seattle. And then we realized we had to have a World Social Forum because the World Economic Forum couldn't be driving the world. And they're still trying to drive the world with their great reset, which is appropriating the last bit of nature, appropriating the last livelihood, appropriating literally our imagination and our knowledge. So it's an even more important time to not just organize a World Social Forum, but a World Social Forum recognizing that at the end of the day, the greed economy, which I call capitalist patriarchy, which is colonialism, which is today's digital world of the Gates and the Googles and the Amazons, the new billionaires who have made money, while others lost their lives and livelihoods during the Corona lockdown. Thank you for the mistake and the celebration of the seed and the soil and the water and the organizing. That's what Pachamama is, the organizing principle of life. And the patriarchs think there is no life. I mean, that is precisely part of the problem, that they deny life. The entire mechanistic paradigm was a life denial. The economic paradigm of not counting production if it's for sustenance, as if it's zero, as if women don't work, women don't have knowledge. All of this is really taking away from Terra Madre and Pachamama her life, and all of our knowledge that comes by working in creative economies of care, knowledges of care, knowledges of nonviolence. So Terra Madre was turned into Terra Nullius, and all of colonialism is based on that jurisprudence. And I just so loved the ceremony because, in a way, every bit of that ceremony is what was called barbaric. It was called primitive. And we have to have a resurrection of our indigenous diversities. Also, there's a constant attempt to pit diversities against each other. This was the British colonialism divide and rule. It's continuing to today. We are having a major mobilization of peasants of India. And yesterday, that same divide and rule was attempted all over again, as it was in 1984, which put me on the path to look at agriculture. So Terra Nullius basically said, we are not humans, the earth is not living, and indigenous people don't really have a civilized culture, so we have to be civilized. And then the amazing ceremony with the seed. I want to congratulate Peru, which has just had another 15-year moratorium on GMOs. I want to congratulate Mexico, which has said no to GMOs. Tanzania and Africa has said no to GMOs. In Europe, they've just had a massive vote in Italy to say new GMOs are still GMOs. And I started my work with Navdanya, as Nandita mentioned, because I did not accept the capitalist patriarchy myth that they invent the seed. No, seed is the continuous story of life in Terra Madre. So
Now, terra nullius was becoming bio nullius. Life is empty. Our seeds are empty till they put a toxic seed into it. And then they own it as their patentable intellectual property. Intellectual property is the new territory. And I have just been writing recently about how, while we think, we are struggling with having to deal with these technologies, but the big technology giants who've just literally been born during this period of globalization are now invading our bodies. So in India, one of the most serious health problems is anemia, but because we destroyed agriculture, turned food to a commodity, reduced the rich diversity of our foods to rice and wheat, sprayed Roundup, and we decide to kill the rich amaranth and the batwa in our fields. Obviously, there's vitamin A deficiency, there's iron deficiency. So Google, I don't think you will even connect them to the invasion to our bodies. Google has a patent on invading our bodies with nanoparticles, 10 to the power minus 9. There's no membrane that it won't go through, which will create new diseases. We're now finding microplastics, not just in all the fish life in the ocean. A recent study 10 days ago has shown microplastics have entered the placenta of babies. That's our bodies. So there is this invasion and breaking without taking responsibility for the consequence. It is absolute rights with no responsibility. And they have a name for it. It's called the zero cost, zero budget economy. And you will see the word zero popping up everywhere. And I really think the feminists who gathered on this panel should be looking at all the language of zero, the net zero. You have to work in alignment with Pachamama. You don't have nature positive as your experiments of appropriation. So there's a huge capitalist patriarchal project through the digital giants, through the technology giants, who are now owning the seed. Gates has a very massive project he launched a year ago called Ag One, Gates Ag One agriculture for the whole world. Each of you is from a different place. Your agriculture is different. Look at the thousands of varieties of potato that Peruvian peasants evolved. Look at the 200,000 rice varieties that Indian peasants evolved. Millets that came from Africa around the world. They want one agriculture. GMO soya, burning the Amazon, growing GM soya for animal feed, and also GM soya for an impossible burger on which there are 14 patents. So seed patenting is what started my journey. But we all have to prevent fake food from being imposed on us as the only kind of food that will be available, while all the attacks are made through geoengineering, through genetic engineering, through gene drives, through extinction, deliberate extinction. For those who want to know more about all of this, do read our report called Gates to a Global Empire. It has grown out of my recent book, Oneness versus the 1%. I want to just touch on our moment of COVID and Corona. Where are these new epidemics coming from? Forest invasions. But what ordinary Corona doesn't do much to you, but if you have diabetes, then you have a risk of dying. That's 9.2% increased risk. They call it comorbidity. If you have cancer because of toxics, 7.6%. The invasions into our bodies are multiple. But food is the big invasion. And when we talk reproduction, I think it is very important to start talking not just about our reproductive system in biological terms of having offspring, but also in nutritive terms, in food terms, as maintaining our lives and maintaining the life of the earth. If we have to build an economy of care, it has to begin with food, because food is the link. It's the umbilical link between Pachamama and us, between her body and our body. We are 100 trillion microbes in our gut. We are walking ecosystems. We are walking rainforests. And this invasion has constantly made it look like our expertise in food was backward. I remember having to deal at the World Economic Forum with a new report that had been put out by McKinsey. And they called it FIDA, which means profits.
And the first line was only 1% food in India is processed. No, 99% is processed by women, 1% for greed, which is the junk food, the toxic food, giving us the chronic disease epidemic. We have to reclaim our indigenous processing, and that's what we are doing. And each time we do it, we have to do a civil disobedience movement, a satyagraha, a fight for truth. We've had to fight for the truth of our states and their freedom. We've had to fight for the truth of our agriculture. We've had to fight for the truth of our food. We are the experts. The capitalist patriarchs are violent machines of ignorance. And they are violent machines of dismemberment of the earth, our bodies. And this experiment going on right now during the lockdown is, in a way, their attempt at the final stages. And we have to rise and say, no, life will have the final stage. Death cannot. And I will keep in touch with you, Rosie and Nandita. Yes. I will put my email in the chat box for those who want to keep in touch. I'm doing a course from 6th to 8th of March on ecofeminism, and you can write to Earth University at Navdanya. I'll put the emails here, but we are also issuing a manifesto from Indian women farmers, which will so resonate with all the sisters and comrades who have done the mistake and adopt it. We'll send it to you. And let's celebrate this year's International Women's Day as a resurrection of the earth, the resurrection of women's creative power, the resurrection of the indigenous. Love you. Thanks. Thank you so much. Always listening to you is so inspiring and forward-looking. And, you know, the idea that we have to regenerate life on earth and co-create with nature and build the economy of care is something that comes always when listening to you. So thank you so much, Vandana. Always Thank a you, pleasure. Nandita. So now, Rosie, would you like to... Activé mi celular. Aquí, haciéndole pelea a las tecnologías. Hermoso lo que dices, Vandana. Me parece fundamental esta disputa por la pelea, disputa por la comida. Desde ahí hacemos la revolución. Yo quiero invitar para que sigamos conociendo estas experiencias mundiales de las mujeres a Meral Sisek. Ella es la responsable de Relaciones Internacionales del Movimiento de Mujeres de Kurdistán. Entonces, Mirel, te damos 7 a 10 minutos para que nos compartas tu palabra. ¿Puedes activar tu micrófono y cámara? Me? Rosie? Is it working? Yes, it's Yes. working, Meral. Okay, thank you very much. First of all, I would like to take the opportunity to salute the successful struggle of our sisters in Argentina for the right to decide on the body of women, and on behalf of the Kurdish women's liberation struggle. I will very short my speech because I have prepared it written, and I was calculating about 10 minutes, so I will try to short it up a bit. Firstly, as we do not have much time, I would like to emphasize special characteristics, experiences and reflections which will be of importance for women's movements in other parts of the world. Firstly, when the Kurdish freedom movement under the leadership of the Kurdistan Workers' Party, PKK, started in the 1970s to organize, the gender question was not considered as a primary issue. Although women played an important role since the beginning, the conventional view was that the national question and the class question are central. But by time and through profound analysis of the
history of revolutions and the history of power, the leader of the movement, who's Abdullah Öcalan, came to the conclusion that the question of power, oppression, and exploitation can only be solved through women's liberation. And this means that revolutionary movements have to put women's liberation in the center of their struggle in order to make a true revolution. Secondly, in order to be the subjects of a revolution or the construction of an alternative, democratic, ecological system which is based on freedom, women need to be organized autonomously. This is the main source of strength for women, autonomy. Kurdish women draw their strength from their collectively organized will. All decisions concerning women are taken by women. Women have their own decision-making processes where men are not able to intervene in any sense. But the autonomously organized women's movement bears responsibility toward the whole liberation movement and the general struggle. She assumes her responsibility through equal participation and representation in the general struggle, while all female militants are primarily members of the women's movement whose collectively organized will they represent. Thirdly, one of the main lessons of our struggle is that freedom needs organization. The liberalists claim that there is something like individual freedom in our sense, in our point of view, is nonsense. Freedom is possible in the process of organizing. Today, we have numerous strong female commanders, fighters, politicians, co-chairs, assembly women, because they are part of an autonomously organized movement. They can count on their movement no matter what happens, and this is very, very important. Fourthly, theory and practice are complementary. Nevertheless, the production of knowledge and consciousness is crucial in revolutionary women's struggle for overcoming the patriarchal mindset and constructing a democratic and free alternative. As movement, we name our proposal genealogy, which can be translated like the science of woman and life. Genealogy aims to dismantle the dominant ideology in all its aspects, while uncovering women's, communities, nature's knowledge. Fifthly, in order to combat patriarchy and sexism, we need to start at our own ranks. We need to be radical. Often men accuse women who take action against male violence within the movement of weakening the struggle and serving the interests of the enemy. The Women's Council of the pro-Kurdish Socialist People's Democracy Party recently expelled 2 male MPs because of domestic violence. The party's Women's Council took this decision despite the fascist Turkish state's repression against and approaches to close down the party. Sixthly, in order to defend ourselves, our movements, our communities, and our country, nature, against the increasing attacks by patriarchy, by colonialist power, state power, by jihadist forces like ISIS, by capitalist modernity, we need to strengthen women's self-defense. Maybe this is one of the most distinctive features of the Kurdish women's movement, that she is the world's only women's guerrilla army in the mountains of Kurdistan, and that she has thousands of women's protection forces in Rojava, northern Syria. We observe that worldwide sexist and misogynist attacks on women are increasing. For hundreds of years, the patriarchal capitalist state system has denied women's and people's right to self-defense by criminalizing it and monopolizing the use of violence. In this sense, it is extremely important that more and more women around the world develop a consciousness for the need of self-defense against all kinds of patriarchal violence, especially rape and murder. Seventhly, we observe also that the killing of female community leaders and politicians is increasing extremely.
This wave of feminicides against women leaders from Kurdistan to Afghanistan, from Brazil to Kenya, is systematic in character. In Kurdistan, especially the fascist Turkish state and its jihadist mercenaries are targeting leading members of the women's movement with armed drones or through beheading, like a couple of days ago in Rojava, where 2 female assembly members were assassinated. The Kurdish women's movement has launched a campaign under the title 100 Reasons to Prosecute Erdogan for his feminicidal policies. Furthermore, the movement recently made a call to movements around the world for joint struggle to stop the political murder by states, cartels, and corporations committed against women. Before coming to an end, I want to point out that despite the urgent need of establishing strong, effective, radical, functional women's alliances, we need to talk together about the how. We need to find a form and a method that reproduces an optimal balance between the local and the global, that does not create new hierarchies and power relations, but the revolutionary dialectics of multitudes. We, as the Women's Liberation Movement of Kurdistan, have prepared a proposal which we call Democratic World Women's Confederalism, as a kind of women's internationalism in the 21st century. We hope to be able to discuss this proposal with you in the next future, as there is a century to win. Maybe for the first time in history of patriarchy, we have the possibility to turn our century in the age of women's revolution. Thank you very much. And I want to end this speech with our maxim, which is Jin Jian Azadi, Women, Life, Freedom. Thank you. Thank you, Miral. It was really wonderful, and we would love to be part of understanding both the manifesto and being part of the proposal. So do share with us what you come up with. The next I'm going to have Sabine Lamore. She's a national coordinator for SOFA, sociologist, focusing on gender, slavery, and family dynamics from Haiti. And she's worked extensively with Haitian Women's Organization, and she's written a book called Outsmarting the Silence, Counter Speech of Haitian Women. And she's part of faculty member of University of Haiti, and she holds PhD in sociology from Paris. So may I invite Sabine Lamore? Sabine, can you unmute? Yes. Bonjour, merci beaucoup Nandita pour cette présentation. Je vous remercie mesdames pour l'invitation. Et je dis merci aussi pour la cérémonie d'ouverture qui fut une cérémonie très, très inspirante. Et comme l'a dit Nandita, je suis Sabine Lamont, je suis professeure à l'université, je suis féministe et je dirige une organisation qui s'appelle SOFA, c'est Solidarité Femmes Haïtiennes. Et c'est très important pour moi de participer à ce panel parce que je pense qu'il est urgent actuellement de réfléchir sur les méfaits du capitalisme, tant dans les Nord comme dans les Sud. Et je pense aussi qu'il est urgent... Sabine, ¿puede hablar más devagar, más despacio? Slow. Ah, ok. Slow, please. Slowly, ok. Slowly, please. Ok, thank you. Ok, d'accord. Et pour moi, actuellement, il est urgent pour les femmes de se réapproprier des savoirs ancestraux. Bon, pour lutter contre les forces non progressistes qui veulent nous engloutir, parce que c'est ce qu'on a constaté ces derniers temps. On a vu que l'impérialisme est devenu de plus en plus, bon, je ne dirais pas enragé, mais de plus en plus dur, et surtout pour des pays comme Haïti, on vit avec des crises au jour le jour, et nous savons très bien d'où viennent toutes ces crises. Et bon, de toute façon, je pense qu'ensemble, nous devons nous mettre ensemble et pour créer une force internationale pour lutter contre ces rapports de pouvoir qui essaient de nous anéantir au jour le jour. Concernant mon propos, et ce matin, je pars d'un constat, et c'est qu'il nous faut changer de paradigme pour que notre monde soit possible. Et par exemple, je pense que les femmes accèdent certes
aux positions politiques et dans le monde actuellement, mais nous accédons à ces positions dans un monde, il faut le reconnaître, qui n'a pas été conçu pour nous, les femmes, à la base. Donc, pour rendre le monde meilleur, nous devons contribuer aussi à la mise en place d'un paradigme nouveau. Quand je parle d'un paradigme, c'est-à-dire une nouvelle vision du monde, de nouvelles façons de voir et de penser qui rejettent les discriminations croisées, ce sont les discriminations qui portent sur le sexe, la nationalité, la race et les classes, et bien d'autres types de discrimination que nous ne citons pas là maintenant. Et actuellement, nous voyons aussi que c'est sous l'impulsion des féministes que les femmes parviennent partout dans le monde à occuper tous ces postes décisionnels dans les sphères politiques et les sphères de la finance. Les résultats des dernières élections aux États-Unis en sont par exemple un témoignage. Cependant, nous devons reconnaître qu'en matière de discrimination portée sur le sexe, les femmes se retrouvent parmi les groupes les plus vulnérabilisés à l'échelle internationale aussi. Cela signifie que les effets visibles au sommet ne sont pas disséminés là où les enjeux qui sont liés au rapport de pouvoir inégalitaire et implacable se posent avec le plus d'acuité dans le monde. Les politiques publiques portées par ces femmes-là n'arrivent pas à tenir leurs promesses de transformation de nos conditions et de nos situations de femmes. C'est un fait. Et cette tendance qui s'observe au niveau mondial mérite notre attention. Et nous pensons aussi qu'il y a beaucoup de résistance dans les mouvements féministes par rapport à l'émergence de ces femmes et dans les espaces décisionnels. Et nous pensons que ces résistances sont dues au fait que les femmes réagissent d'abord à l'intérieur du cadre patriarcal et capitaliste et raciste. Et l'urgence pour les féministes révolutionnaires actuellement est celle de réfléchir sur les cadres d'intervention politique quand elles sont dans des espaces décisionnels. Ou bien est-ce que nous avons vraiment l'intention d'occuper ces espaces? Comment nous allons les occuper? Comment est-ce que nous allons nous approprier de ces espaces-là avec nos propres valeurs? En Haïti, par exemple, pour répondre aux discriminations liées au sexe, les féministes ont intégré la question de la participation politique, certes dans leurs agendas. Mais cette question qui avait occupé les luttes des femmes pendant les années 30 et reprise en 1986, l'expérience nous a prouvé aussi que il y a quelque chose qui cloche. On ne peut pas vraiment lutter à l'intérieur de ces institutions sans apporter nos propres valeurs. Et nous pensons aussi que l'urgence actuellement pour nous est celle de réfléchir sur des cadres d'intervention politique. Comment est-ce que nous allons nous approprier de ces espaces-là? Et parce que les effets des politiques portées par les féministes et par les femmes sont mitigés et ne répondent pas aux aspirations de la grande majorité de femmes qui vivent dans des conditions exécrables dans les quartiers les plus défavorisés. Je parle d'Haïti, bien sûr, et je pense à d'autres contextes aussi. Et en matière de discrimination portée sur la nationalité, il faut dire que les femmes haïtiennes expérimentent des positions peu enviables au sein de la région des Caraïbes et de l'Amérique latine. Elles souffrent de discrimination liées à leur nationalité, en dépit de leur contribution à la vie de ces sociétés au moment de leur migration. Bon, elles sont considérées comme des parias. Il faut reconnaître que depuis plusieurs siècles aussi, le monde où nous vivons traîne les discriminations enracinées dans les séquelles de l'esclavage qui portent sur la race, que le capitalisme met à profit pour exploiter les richesses en confinant les femmes dans des rôles construits qui servent à répondre aux besoins du capital. Et c'est dans ce contexte, par exemple, qu'en Haïti, les femmes doivent enfanter, contribuer à la reproduction de la force de travail et devenir des soupapes de sécurité pour protéger la société contre les destructions du capitalisme. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi est-ce que les femmes haïtiennes sont considérées comme des piliers de société dans leur pays en assumant un rôle de protection sociale, alors que parallèlement, l'État est en train d'assumer des politiques d'ajustement structurel qui influencent grandement la vie des femmes. Et alors que le capital ne prend pas en charge les besoins des individus et pousse l'État à rejeter aussi les besoins de protection de la société.
Il faut dire que ces nombreuses discriminations culminent dans des violences systémiques et affectent les femmes, que l'État haïtien ne lutte pas contre ces violences systémiques, alors que les acteurs internationaux collaborent avec les dirigeants internationaux qui refusent de combattre les violences et les discriminations qui oppressent les femmes. Par leur action, les acteurs internationaux contribuent donc à maintenir les violences que dénoncent les féministes haïtiennes. Et nous voyons aussi que souvent, les femmes des pays du Nord tendent à se désolidariser des besoins spécifiques des femmes qui évoluent dans les Suds. Elles soutiennent indirectement des gouvernements impopulaires qui utilisent certaines fois le viol comme moyen de terreur pour empêcher la participation des femmes dans les espaces décisionnels, tant au niveau local et les ONG qui travaillent avec les organisations féministes refusent d'adresser les violences d'État à l'encontre des femmes. Et donc, cela impacte aussi les organisations féministes qui sont obligées de travailler à partir de plusieurs agendas puisque l'État ne finance pas sa société civile. Elles sont financées par les féministes, les organisations féministes sont financées par les ONG. Donc, elles sont obligées de proposer un agenda visible pour les ONG qui les soutiennent et un second agenda beaucoup plus militant qui tente de contrecarrer les effets néfastes, par exemple, des liens, des imbrications préjudiciables entre le local et l'international pour proposer une compréhension beaucoup plus potable et beaucoup plus locale du féminisme. Et nous voyons que les organisations ont su développer entre elles des liens de solidarité pour se soutenir. Sabine, can you close? Okay. Slowly? Sabine? Oui? Can you close? OK. Et nous voyons par exemple que en termes de solutions, qu'est-ce que nous proposons? Et OK, avant, il faut dire que les femmes il faut dire que l'idée, c'est que les femmes investissent des espaces qui n'avaient pas été pensés pour elles, où elles doivent interagir avec des pratiques qui les oppressent. Et je propose, par exemple, 3 grandes pistes d'intervention pour les féministes révolutionnaires. Par exemple, intervenir sur les luttes en construisant des fonds de lutte féministes au niveau mondial pour proposer des méthodes alternatives et définir un cadre du vivre ensemble, proposer des réflexions sur ce que les féministes révolutionnaires appréhendent comme la vie bonne. Et en dernier lieu, cela nous amènera à définir des stratégies de lutte contre les approches extractivistes portées par le capitalisme néolibéral en luttant contre le racisme, le sexisme et les barrières internationales via des mouvements de désobéissance civile mondiale portés par les féministes. Merci. Et je vous salue au nom de la SOFA. Thank you. Rosie? Yeah. Thank you, Sabine. Muchas gracias. Importante. Esto que vienen diciendo creo que nos alimenta el corazón y la lucha feminista, revolucionaria y radical, como señala Meral. Bueno, ahora vamos a escuchar a la compañera del movimiento de mujeres saharauis, a Cheha Abdalali. No sé si así se dice, Cheha, tú me disculparás mi pronunciación, tú lo puedes decir mejor, del norte de África. Adelante, querida Cheha, tú puedes igual ampliar tu presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y sobre todo agradecerles siempre esa valentía que nos han amamantado siempre nuestras madres y siempre que nos juntamos entre nosotras se basa en un momento de sororidad y de sisterhood que realmente cada vez que una tiene un bajón o falta de esperanza, ¿no? Es decir, lo que está ocurriendo en el mundo, estamos en un momento bajo de la historia, los hombres o los malos son cada vez más malos y los buenos son cada vez más tímidos, pues viene una y se encuentra con tales mujeres, tales historias y tal valentía, pues una se levanta y dice, todavía hay esperanza. Mi nombre es Cheha
soy del Sáhara Occidental, nacida en los campamentos de refugiados saharauis, doctoranda en estudios feministas y de género, y también llevo un proyecto que se llama La Generación Puente, que es un proyecto de librerías para mujeres en los campamentos de refugiados. Aquí estoy representando a las mujeres saharauis, pero antes de empezar a representarlas, siempre me gustaría enfocar en el que la sociedad en la que he crecido y en la que he nacido siempre ha sido una sociedad matriarcal. A mí no se me ha enseñado desde el principio de ay, pobrecita, estás en un campamento de refugiados, no estudies, no tienes derecho a crecer, no puedes salir adelante. Mi madre nunca me ha enseñado esto. Mi madre siempre decía, como yo nunca he leído un libro, tú leerás muchos libros. Como yo nunca he ido a la escuela por el colonialismo español, tú irás a las escuelas, irás a las universidades. Y tuvo que renunciar a mí y a mis hermanas, como ha renunciado muchísimas madres saharauis, a sus hijas para que no crezcan a su lado de niñas, mientras estamos estudiando en los internados durante largos meses del año. La mujer saharaui es una muestra de lucha y tiene mucho en común con todas vosotras. Estéis donde estéis, tenemos muchísimas cosas en común. Nosotras, el Sáhara Occidental, yo digo nosotras, porque el plural porque eso no se convierte en femenino. Nosotras, el Sáhara Occidental era una colonia española, sigue siendo de hecho una colonia española, pero el machismo, el patriarcado, el colonialismo y esa gana de arrasar con todo lo que tiene enfrente, y ese egoísmo y las ganas de tener más y pasar por la dignidad y los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas y sobre todo de las mujeres, hizo que España tuviera un acuerdo que se llama, en los acuerdos negros los llamamos nosotros, entre Mauritania y Marruecos, en las que cada uno de vosotras se queda con una parte y España se queda con la suya o con sus intereses. Y el derecho del pueblo saharaui se arrastra de por medio. Los saharauis hemos seguido siempre, o las mujeres saharauis siempre hemos seguido luchando. Mientras los hombres luchaban, las mujeres construían las casas en los campamentos de refugiados. Nos ponían aquí detrás mientras hacían los pozos para sacar agua para que pudiéramos beber y pudiéramos seguir al menos en vida. La mujer saharaui actualmente, en este día, ahora mismo, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, están siendo encerradas por la ocupación marroquí en los territorios ocupados del Sáhara Occidental para que no salgan, solamente por el hecho de salir con su melfa y decir y gritar Sáhara libre. Sáhara libre. El uso patriarcal y colonialista e invasor que utiliza Marruecos en conjunto con todos sus aliados, comenzando por la Unión Europea, comenzando por el Estado francés, comenzando por el Estado español, comenzando por el Estado incluso estadounidense. El gobierno estadounidense siempre han querido silenciar a la mujer saharaui. El uso de la mujer en las guerras y en los conflictos se ve de una forma tan evidente en el Sáhara Occidental, mientras los colonos marroquíes violan a nuestras mujeres, las silencian, las intimidan. Cuando quieren silenciar a un activista, violan a su mujer o a su hermana, les han llegado a violar delante de sus familiares, desnudarlas y intimidarlas en su propio cuerpo, no solamente en su territorio, sino en su propio cuerpo. Nuestra lucha es muy conjunta. Tenemos que mantenernos unidas para acabar con este mal, este pensamiento machista, sexista y patriarcal y colonialista que todavía no ha desaparecido. Nosotros seguimos siendo la última colonia de África. Aún siendo un miembro de la Unión Africana, lo último que nos ha pasado es que el expresidente de los Estados Unidos, a través de un tweet, y sabemos todas las que estamos presentes aquí lo que significa el expresidente Donald Trump para las mujeres y lo que las mujeres significan para él. Ese que nos ninguneaba y se reía de nosotras y nos intimidaba a las mujeres. Ese pues ha sacado un tweet cediendo toda la historia de un pueblo, todo el derecho de un pueblo hacia otro. Y Marruecos aplaudió, el gobierno marroquí aplaudió esto. Ha habido un intercambio de derechos de dos pueblos. Yo te reconozco
tu soberanía sobre una parte mientras tú me reconozcas la soberanía sobre otra parte, mientras ninguna de las partes tiene el derecho de ocupar a la otra. Y todo esto violando el derecho internacional. La situación que vivimos las mujeres saharauis es la clara la evidencia de que the non-political will, el no deseo político de resolver un conflicto. Se trata de un proceso de descolonización que el derecho internacional defiende, lo defiende la Haya, lo defienden las resoluciones de las Naciones Unidas, pero se ve claramente el no deseo político de los estados y las Naciones Unidas bajo cualquier presión que nosotros intentamos creer que es realmente libre y nos defiende a todos y nos representa a todas, pero realmente no es así. Las mujeres saharauis no queremos vivir la víctima. Las mujeres saharauis somos valientes. Las mujeres saharauis somos feministas. Lo llevamos en nuestra sangre. Las mujeres saharauis sentimos la sororidad. Yo creo en el término sororidad. Cualquier mujer en el mundo que no está gozando de sus derechos es mi hermana. Y yo aspiro a ser libre y a ser independiente y poder dejar de tener mis raíces dentro de mí. Y yo deseo volver a mi tierra para por fin plantar mis raíces dentro de mi hogar. Porque al haber nacido en un campamento de refugiados en un país que no es mío y al estar viviendo en otro que tampoco es mío, he aprendido a dejar que mis raíces crezcan en mí. Yo las llevo dentro de mí como una mujer saharaui, pero siempre con el sueño de volver y plantar mis raíces en mi hogar, donde puedo tener mi dignidad asegurada y donde sé que mientras más fuerte me hago yo, otras mujeres serán más fuertes y serán libres e independientes. Nuestra lucha va a seguir, nuestra lucha como saharauis, como mujeres saharauis, estamos ahí para todas vosotras, sabemos y queremos y deseamos que siempre vais a estar ahí para nosotras, y yo creo que mientras seguimos unidas, mientras seguimos creyendo en la sororidad, por favor, en la sororidad vamos a acabar convenciendo este sistema patriarcal y capitalista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cheja, por este testimonio valiente y poderoso. Me hace recordar a mi madre y a mi abuela. Yo quiero contar una pequeñísima experiencia. Durante muchos años yo tenía mucha rabia contra mi madre porque me mandó a estudiar lejos. Pero después yo, muchos años, le pregunté que por qué lo había hecho. Y ella me dijo precisamente lo que te dijo a ti tu madre. Yo no pude estudiar, pero tú sí puedes estudiar. Y salir fuera de casa nos hace enfrentarnos a muchos desafíos que no nos podemos imaginar. Y eso nos hace más fuertes también y más valientes. Y entonces yo agradezco a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras ancestras por todo lo que han dado. Y creo que necesitamos seguir en esa lucha. Gracias por tus palabras. Le voy a pedir a Nandita que nos presente a Rosy Brewer, que ya llegó. Adelante. Y vamos a ver si Aurora nos ayuda a hacer la co-host para que pueda abrir su cámara. Aurora, gracias. Yes, please. Thank you, Rose Brewer, for being here and just going to share with us her journey also and being part of Black Lives Matter. She's written extensively on Black families, race, class, and gender, and being part of public policy. She has published over in 60 articles, book chapters, and scholarly essays. So we have all these academic feminists with us who are going to talk about what is the curriculum transformation and progressive pedagogy, and how do you bring caste and race within the curriculum. So thank you very much, Rose, for being with us, and over to you. Thank you. Can you hear me? Yes. Yes, querida. And I'm not able to turn on my video, so I'll just speak to whoever is here. Well, good morning from my world. It's morning here, early morning. And greetings to all who have joined from all over the world. This is quite a gathering of feminist freedom fighters
and those committed to creating another world. I'm going to take a slightly different task from the introduction. Actually, I didn't get a description of exactly what I was supposed to reference, but I'm in the middle of struggle here. So I want to speak to struggle as an activist, as a scholar, not locked in the academy, but on the ground with many people who are seeking another world, who are catalyzing revolutionary change in the center of the empire. So I want to give some context for those uprisings that happen heavily over the summer. I am in Minneapolis, Minnesota, the city and the state where George Floyd was murdered, where a knee on his neck by the police catalyzed tens of thousands of people in a resistance, all very necessary to creating another world. But being in the center of empire requires understanding that Black lives in the US are embedded in the long history of a white settler project that continues into the current moment, a project built on indigenous lands, genocide, Black labor, Black bodies, and death. Secondly, the long struggle for liberation did begin with the murder of George Floyd on May 25th, 2020 in Minneapolis, but certainly catalyzed the largest uprising ever experienced in the US, extending globally against racial violence and white supremacy. Another world, abolitionist in its revolutionary imagination, is being seeded. The rise of the Black liberation struggle today in the US signals a period of high contention, resistance, and possibility. The radicalism echoed most publicly in the Black Lives Matter insurgency is complex, disparate, and raises the issue of how the long arc of Black freedom is continuous rather than episodic. It is both rearticulation and continuity. Black struggle given the long arc of racial resistance to discrimination, violence, erasure, yet more and more expresses the complexities of gender, sexuality, race, and class. Those articulations at the heart of feminism. The focus on 2020 and the powerful uprisings in the wake of the police murder of George Floyd, of course, must be centered to our discussion of revolutionary feminism. It must be rooted in a longer history of how the peoples of the world were able and have been able to create other worlds. So while Black struggle is rearticulated in the Black Lives Matter insurgency, it holds continuity with the long history of the peoples of the world seeking justice, seeking equity, seeking change. We who believe in freedom cannot rest until it's won. That's Ella's song. And Ella Baker, hero of the civil rights movement, was at the heart of organizing decades of Black struggle, culminating in her pivotal role in calling for young people to be self-determining during the civil rights movement, giving rise to SNCC, the Student Nonviolent Coordinating Committee, perhaps the most radical expression of the civil rights effort. Let me say a bit more about what's going on in the US, North America, if you will, today. And I'm cannot still turn on my video, so unfortunately I'll have to use voice alone. But at the center of Black life in the US today is a 21st century transnational economy and the social forces that keep radical transformation and the push for it alive. The ideological nature of neoliberal capitalism erases racism through
issues of representation. Please open your camera, Rose. I cannot. It will not allow me. Right? There it is. All right. Once again, at the center of life in the US is a 21st century transnational economy and the social forces that keep the struggle for radical transformation alive. The ideological nature of racial capitalism erases racism through so-called representation, Black faces in high places, without the power that emanates from that. That increasingly is being challenged. The ideology of representation rather than power. Tellingly, it was the election of President Barack Obama that underpinned the insurgency of Black Lives Matter, Black rebellion, in the context of a failed neoliberal project. The unanswered murder of teen Trayvon Martin that brought many of today's young freedom fighters into the movement under the presidency of Barack Obama. With the election of Donald Trump and his raging right-wing white supremacist nationalism, another lethal pillar of the white settler project was unleashed. Capitalism, patriarchy, white supremacy, the new global economy, the order of the 21st century looms large in the struggle for liberation under Black Lives Matter. Significant here is the continued economic marginalization or exclusion of high numbers of African Americans from the formal economy and the growth of a prison industrial complex in the US. The prison nation, earmarked by a prison population of more than 11 million, not simply the 2.5 million who are incarcerated, but those who have some relationship to the carceral system, and the growing numbers of African American women who face the very horrific experiences of being incarcerated, sexual assault, violence, exclusion, brought into the prison economy for profit, part of the economy of 21st century neoliberalism, hitting Black Americans hard. The incarcerated numbers reflect the harsh reality of today's political economy, both in the US and globally, earmarked through racism, sexism, classism. The expressions of an unfinished revolution of dismantling the entwined systems of late capitalism and white supremacy, which produces a surplus Black population and a surplus world's population, being contemporarily hard hit by COVID-19 deaths. Let me say a little bit more about Black Lives Matter and its meaning for the resistance that's going on. I've worked closely with the movement for Black Lives, with young people who are involved with it. It is an intergenerational struggle, but mainly a struggle of youth. And for certainly a good part of understanding the resistances of the summer and into the current period is this catalyzation by police violence. The murder of George Floyd, of course, stands front and center. There are, of course, others such as Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, and many, many, too many to be named. The most visible representations of death at the hands of the police. We need to embed them in our understanding of revolutionary feminism. This deep anti-racism that Black Lives Matter expresses charges the police as representatives of the state. The charge is to stop killing us. To stop killing us
is at the core of the Black Lives Matter movement. To stop killing us means to stop killing the dispossessed, not only in this society, but globally. In this complex space of police murder, Black activists, especially queer Black women activists, are arguing that class, sexuality, and gender must be centered. This frame, of course, has a good deal of continuity with the long durée of radical Black feminists, such as those involved in the Combahee River Collective efforts, who asserted an anti-capitalist, anti-patriarchal, anti-white supremacist logic, anti-imperialist, anti-colonial. And so it's that strand that many young people are connecting with. Then as now, Black Lives Matter recognizes that the law is a limited tool for deep level change and political economic realities that constrain what is possible in a racialized system. This moment, moreover, means understanding the changing organizational forms of struggle for many of the new leaders, asserting leaderfulness rather than leaderlessness, simultaneously demanding that gender's justice and the critical deployment of all tools of resistance be a part of our weaponry as the organizing bedrocks of the movement for Black lives. The core demand, once again, is to get the boot of racism and white supremacy off of Black necks. This holds revolutionary potential for creating another world. It challenges the fundamental reality of anti-Blackness in the US and globally, South Africa, London, France, Brazil, wherever, the global expressions of this. For example, right in that country where the World Social Forum is occurring, queer Black feminist activist Marielle Franco, executed for her work in the favelas against the police and violence of Afro-Brazilians, contended and expressed solidarity with the Black Lives Movement effort in this country, and in fact, articulated with BLM, and BLM articulated with Mariella and the women she organized with, wrote a stirring letter in the wake of her assassination. So we know that feminist solidarity and the visions of a Black Lives Matter effort is global. The demand to stop killing us is not simply a Black demand in the US, but it's a global demand. As another generation comes to grips with building movement for transformation, we know that we have to contend with the complicated interlacing realities of gender, sexuality, race, and class. We know that a close reading and analysis of the movement of Black lives in this country means understanding how those systems intertwine. Black radical feminists assert the demand that we cannot understand one system without understanding its interlacing with the other systems. This places broad scale an intersectional interrelationality logic that we must take seriously. This complex interrelational logic of Black Lives Matter gives deep leadership to queer Black women in today's organizing, reshaping both theory and practice, the terrain of Black liberation. The queer Black radical feminist intervention asserts that inequality, deeply imbricated with racial capitalism, the simultaneity of oppression is core to this frame.
Thus, gender sexuality inserted in masculinist radical thinking that too often erase the thinking of radical women, Black women in particular. Critical here is the mantra of Black Lives Matter movement, the impact of Cuba, the impact of Assata Shakur, who fled to Cuba. Her words center much of the movement today. I'm sure you're familiar with. It is our duty to fight for our freedom. It is our duty to win. We must love and protect one another. We have nothing to lose but our chains. It is the binding, connecting tissue of all our movements, of all our revolutionary feminism that make another world possible. Of course, Assata's stature informs so much of the Black radical imaginary of the moment. Her critique of capitalism, while less referenced, certainly captures the political economic context of current movements. Let me end my Rose, remarks. you have 2 minutes more because we have to wind up. Thank you. Let me close out my remarks as I was just about to do. Sorry. It's always difficult. I know, by just saying that I take very seriously the embeddedness of what I've been calling the longue durée of Black struggle. We just recently recognized the birthday of Dr. Martin Luther King Jr. And one of the signature moves of Black Lives Matter has been the reclamation of what is called the radical king. And reclaiming the radical Martin Luther King means not falling prey to the sanitization of his legacy, knowing that when he was murdered, he was working with poor working class Black men in Memphis, Tennessee, sanitation workers who had the dirtiest, dangerous, most volatile work. No doubt the message that we carry forth from that struggle and from his assassination is the transformation more broadly as a human rights and a global struggle. We know that the white working and middle classes in this country have been distorted in their thinking, but we also know that we will continue to struggle for the liberation of Black folk and for the liberation for the planet and for all humanity. The Black freedom struggle continues through the mobilization of a new generation, of course, but it also moves in the wake of the 400, 500, 600-year struggle. We know that it is a difficult period. The expressions and the struggle will be long. We know that Black revolutionary feminism plays a very powerful role, that the stars, difficult may they be, are aligning, that the Black liberation movement will move forward, will help to create another world. We know that world is possible for the people and the planet. Thank you very much. Thank you so much for this absolutely inspiring way to share about the way Black Lives Matter has really brought class, sexuality, gender, intergeneration together. And I think all of us really look up to it and learn, because the kind of violence, state violence, is seen on Black people, is seen amongst our Dalit youth, it's seen amongst our Muslim youth. So it is not something that is alien in our movements too. We see this kind of state violence. Today we saw it on our farmers, who have been protesting for so long. So state use of violence, but what are the ways in which we are going to resist is something that we always take inspiration from Black Lives Matter, and the multiple level at which it has been able to organize and understand the system and its interconnection is been really great.
So thank you very much for this. And we're going to now show a short video and also give chance for people to sip water, maybe coffee, and just to watch the video and join us in the song, which I think a lot of you might already know. And after that, we will be taking the question answer. So please don't go. We are going to engage with all our panelists and have a wonderful discussion. So the video. Ahí va el video. Es una canción de Vivir Quintana que se llama Vivir sin miedo. Wonderful. Really Gracias. nice. Sí. Es muy potente, muy fuerte, pero creo que es necesario esa voz, esa fuerza, esa rabia y esa frase que dice, yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si algún fulano me arranca los ojos. Algo que hemos dicho las mujeres, las feministas, es que destrozar las cosas se pueden reparar. Asesinar a las mujeres, no. Entonces no podemos permitir que nos sigan matando. Marielle presente, Berta Cáceres presente, Betty Cariño presente, tantas mujeres presentes, Sakine Cansis presente, que nos han arrebatado, tan solo por tener ideas diferentes. En este momento, creo que ya todo el mundo está, no sé si fueron por agua, creo que tenemos que darle a este espacio también un momento de diálogo. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a darnos ese diálogo. La canción la voy a poner ahora mismo, ahorita en el chat, Moema, para que la escuchen y la compartan. Igual si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y pueden, vamos a dar unos 20 minutos para hacer esas preguntas escritas o con su voz. Aquí tenemos a Katy Rueda, le vamos a abrir el micrófono para que pregunte, creo que lo tiene levantada de hace rato. Ajá. A ver, Katy. ¿Puedes abrir tu micrófono, Katy? Bueno, está Juan Pérez Montero, también que está queriendo preguntar algo. Hola. ¿Sí? Buen día. Muchas gracias a todas por este panel. Ha sido maravilloso. Me gustaría, si es posible, que nos digáis o que me digáis en privado qué modo tengo de conectar también con Savannah, con la primera ponente, con Vandana Shiva. Vandana Shiva, por favor. Ella puso su correo, pero lo volvemos a poner. Ya, te agradezco. Muchas gracias. Realmente me ha parecido muy potente cruzar luchas y ampliar el punto de vista de que tiene que ver de que tenemos que sumarnos en las luchas a nivel planetario. Y también sumar como en una expresión que utilizó nuestra amiga Sheila, de sumar a esos hombres buenos que están, que no se manifiestan, pero que están ahí. Muchas gracias por este panel. Desde la agencia en la que participo, que es una agencia de noticias de paz y no violencia, Presenza, nos vamos a hacer eco de él. Mil gracias. Gracias. Bueno, ahora Katy Rueda, ahora sí. Thank you. Bueno, si no está Katy, hay varias manos levantadas. Carlos Tiburcio quiere preguntar.
Avir Samin también quiere preguntar. Soledad. ¿Puedes hablar, Soledad? ¿Quieres abrir tu micrófono? No, pero sería interesante, me gustaría, hola, buenos días o buenas tardes, quisiera preguntar cómo dialoga la clase con la sororidad, pensando en que la interclase no lo veo como una posibilidad, cómo dialogan las mujeres ricas de recursos enriquecidas, igualmente o sororamente con las mujeres empobrecidas de este planeta. Me gustaría hacer esa consulta. Gracias, Soledad. Esther. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos, Esther. Gracias. Adelante, Esther. Estoy muy conmovida. Les agradezco enormemente sus testimonios. Creo que esta civilización patriarcal está en decadencia y eso depende de nuestra acción. Yo pertenezco al movimiento humanista internacional y quiero dejar este mensaje. Aquí en Argentina, a las mujeres que trabajamos en esta lucha, se les llama las imprescindibles. Si no fuera por las imprescindibles históricas, las abuelas, las madres, las hijas, las nietas, no hubiéramos conseguido todo lo que hemos conseguido. Pido para que todas, independientemente del lugar donde estemos luchando, nos convirtamos en imprescindibles. Todas nosotras en esta lucha somos imprescindibles. Gracias. Te abrazamos fuerte, Esther. Sí, estamos aquí juntas. Estaba también con la palabra, creo que Félix. ¿Abriste tu micrófono? Sí. Ok. Bueno, pues ante todo, realmente una felicitación y con qué satisfacción se ve este esfuerzo que desde diversas partes del mundo, no solo ya las organizaciones feministas luchan por sus propios derechos, sino se entiende cada vez más cómo se articulan con los otros. Desde la intervención de Lourdes Lur, de Huanca, este énfasis de articular esfuerzos, y pues yo invito a las organizaciones a que contribuyamos a que este foro se vuelva un proceso, ya no solamente eventos importantes, y que el día 30 que vamos a tratar de hacer una agenda global común, pues organismos del eje económico, de la paz, hemos avanzado y queremos encontrarnos con ustedes para fijar durante 2021 4 o 5 días significativos en que todos expresemos nuestras luchas de una manera horizontal. Y uno de ellos que estamos proponiendo pues es el 8 de marzo. Entonces, ojalá podamos encontrar el espacio para concretar que todos los que luchamos por otro mundo posible, el 8 de marzo nos expresemos naturalmente por la equidad de género, pero por todas las otras reivindicaciones y anhelos, los mundos posibles. Muchas gracias y felicidades. Gracias, Félix. Ana Pérez. Te abrimos el micrófono, pero no sé si lo puedes abrir. No, ya no está, no la veo. Entonces, Lourdes, ¿tú querías preguntar algo?
Sí, ¿me permite? Muchas Sí. gracias. Bueno, he escuchado muy detenidamente y sinceramente es bien conmovedor la lucha de nuestras hermanas de los otros países, pero creo que es importante y les hago la pregunta si en cada país están haciendo el esfuerzo de coordinar, de articular con las mujeres campesinas, con las mujeres indígenas, porque sabemos muy bien el espacio de las mujeres campesinas indígenas. Nosotras defendemos la tierra, el agua, la semilla con fuerza, pero todavía nos falta comprender, entender con mucha fuerza, defender el territorio de nuestro cuerpo, que muchas veces son violentadas con sus propios esposos o con sus propias familias, etcétera. Entonces, mi pregunta es para todas las panelistas, porque creo que es sumamente importante esta articulación de trenzado, de alianza entre campo y ciudad, como lo venimos realizando aquí en el Perú, un trabajo arduo, no fue fácil, pero bueno, hoy comulgamos y dialogamos permanentemente con nuestras hermanas feministas. Creo que es eso importante. Y lo otro es, como me ha antecedido el compañero Félix, creo, si no me equivoco, esta actividad que se está haciendo, sería bueno que sea como una tarea de hacer descentralizadamente, porque así vamos a tomar más fuerza entre todas nosotras como mujeres de diferentes países del mundo, para tener fuerza. Hay que seguir luchando contra este capitalista, pero más que todo el patriarcado y el machismo y el sexismo, ¿no? Porque muchas veces no valoran a las mujeres por sus valores, por sus inteligencias, sino muchas veces son que mencionan, ¿no? Ah, si tienes buen seno o tienes buen trasero, ¿no? Entonces yo creo que estos temas fuertes también hay que tocarlo dentro de nuestros espacios. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Juana Pérez, ¿o ya preguntaste? Perdón, creo que sí que Pero, pregunté. y dejaste la mano levantada, ya veo. Ah, perdón. Ya, no te preocupes. Avir. I will speak in Spanish. Hello to everyone, and thank you to all the panelists who were with us today. My question is to Rose Brewer. I don't know if she's still here. Rose? I'm still here. Yeah, you're still. All right. Thank you so much for being among us. My question is to you about how do you compose with Black folks that get into higher structures of power, but are not necessarily allies to the Black liberation? I'm thinking about Kamala Harris. I understand that we're all happy that a Black woman got to such a high position in government. However, let's not forget that she wasn't quite an ally regarding mass incarceration of the Afro-American community. So how can we welcome that kind of news without forgiving or forgetting that these peoples are not necessarily committed to Black power and Black representation? Thank you. Oh, quite true, quite so. I think it really harks back to the excitement around Barack Obama, who I mentioned in my remarks. This whole confusion around representation in the context of not a profound power shift. That these are our bodies or people who are positioned to carry out empire, to carry out the work of the US project globally and domestically. Otherwise, they wouldn't be in those positions. And I think you're parsing a very, very delicate line. You know, I respond to my students and to other young activists that clearly in a society where Blackness was equated and still is often equated with stupidity, having the incapacity to do anything, certainly there is an aspect of that lifting up of a Harris or a Barack Obama that has to be looked at, understood in a broader historical context, but not being confused about what it represents, being able to simultaneously hold both those projects. And I think the most advanced activists understand the contradictions of a Harris election, but also realize that it has to be thought about in the context of a society
that has erased Blackness in all its multiplicity. So I guess it's an ongoing struggle in that regard, and no easy answers to it. But we're always involved in a political education process, trying to build consciousness, trying to help people see the wheat from the chaff. And that would be how I would respond, if you will. Great, thank you so much. Gracias. Bueno, miren, hay 3 manos levantadas. Vamos a dar esas 3 manos. Y vamos a un poco hacer un recuento de las preguntas que han salido. Digo, no estoy anotando todas. Espero que cada una de las panelistas vaya anotando algunas. Tengo aquí a Gloria Bonder. Sí. Gloria, ¿puedes abrir tu micrófono? Gloria, ¿pudiste? No la veo. Sí, Gloria, puedes hablar. Hola. Sí. Sí, disculpen. No, es que en realidad, como vi que había muchas personas, puse mi pregunta en el chat. Y yo creo que ya fue respondida. En realidad, creo que hay una preocupación general por cómo se articulan los distintos movimientos sociales, ¿no? Esa me parece que es mi preocupación, pero por lo que escuché de las compañeras que me antecedieron, es la preocupación, me parece común, ¿no? Y por momentos me da la impresión de que, bueno, obviamente es una tarea muy difícil porque hay intereses a veces, no todos los intereses son comunes, sino todas las formas de lucha son comunes. Entonces, bueno, pero creo que el gran desafío del futuro es eso, es una articulación pensada, reflexiva, estratégica, yo diría, sobre todo del movimiento feminista con otros movimientos sociales que con los cuales tenemos sinergias. Yo no diría que tenemos coincidencias absolutas, pero tenemos sinergias. Era esa mi comentario. Ok, muchas gracias. Sí, vamos a ahora invitar a Moema Bieser. En primer lugar, sí, en primer lugar, muchísimas gracias. Me siento extremadamente gratificada de haber contribuido un poquito y pienso que lo que ha traído ahora Gloria, ¿no? Y también antes un poco Félix, en otros grupos de que tengo participado, inclusive en este foro, pienso, sí, un asunto de aprendizaje que tendríamos que pensar cómo hacerlo, ¿no? Y varias veces antes, ¿no?, del foro, sobre todo Rosy habló que no queremos que el foro, que pase lo que pasó en otros foros, que fue de un evento a otro evento, sino que de lo que sale de estos eventos ya tengamos propuestas concretas, ¿no? Entonces yo creo que eso tendría que estar, pero porque es un aprendizaje. Como creo que fue Chedha que habló, ¿no? Estamos en una sociedad cada vez más violentas y con hombres que nos apoyan y son sensibles, pero están cada vez más tímidos. Me parece eso una cosa muy grande. ¿Cómo logramos empezar algo que sea un aprendizaje mutuo, ¿no? Veo que son poquísimos hombres que han venido acá como asunto de ellos también, ¿no? Entonces, inclusive en las asambleas, creo que las propuestas de este panel tendrían que un poco estar en otras asambleas como estas que creo que fue Félix que nombró, ¿no? Gloria también, de grupos que han trabajado sobre todo con relación a los cambios climáticos, a la justicia económica, etcétera. Que logremos traer eso todo que está haciendo acá y que sientan nuestra sororidad de que es global. Eso me gustaría que quedara un poquito más claro también. Gracias, muchas gracias. Y muy feliz de encontrar mujeres con quien estamos hace, bueno, como Gloria y otras, ¿no? Hace Gina, 20, 30, 50 años
es poquísimo en la historia de la humanidad, pero es toda una vida. Qué bueno de ver gente joven. Muchas gracias, tomando muchas gracias. cerveza. Buenísimo, sí. Muy bueno. Bueno, vamos a darle la palabra. Gracias, Moema. Sí, creo que es muy potente todo lo que nos han compartido las compañeras. Maricha. Marixa. Hola. Sí, adelante. Sí, muy buenos días. Un gusto saludarlas acá desde Guatemala. Un fuerte abrazo caluroso. Solo quiero darle las felicitaciones a la compañera, no me recuerdo el nombre, pero veo que es una mujer muy empoderada y sobre todo, pues, la pregunta mía sería, ¿cómo ella ha sobrepasado esas dificultades ante el COVID-19 en su proceso de emprendimiento? Yo la observo allá, que ella está ahí en su trabajo de emprendimiento, en su venta, y pues felicitarla como grupo de indígena, ¿verdad? En la cual pues que nos dé un mensaje de fraternidad, cómo todas las mujeres del mundo podemos sobresalir en ese aspecto del trabajo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la oportunidad y un saludo grandote. Muchas gracias, Marixa. Gina, nos va a dar un anuncio, Gina, y con eso terminamos la parte de preguntas y luego vamos a pasar a la palabra a nuestras invitadas. Gina. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, realmente una felicitación a todas las mujeres que han participado, a todas las panelistas, ha sido realmente una enorme riqueza. Creo que este sentido global de nuestras luchas está tan bien graficado en cada una de las experiencias y las opiniones que nos han lanzado. Realmente es un paso enorme para nosotras porque esto, como decía Rosy, es un proceso que queremos articular cada vez mejor entre todas nosotras, ¿no? Y en ese sentido las quiero también invitar para mañana a las 12 del día, mañana busquen cómo es el Feminismos y Disidencias Sexuales en el Foro Social Mundial, que es nuestra experiencia de 20 años haciendo incidencia y trabajo y alianza feminista dentro del Foro Social Mundial, para ver qué es lo que nos toca de acá para adelante con todas estas increíbles y potentes luchas que estamos viviendo en el día de hoy. Eso es todo. Muchas gracias a todas. Muchísimas gracias, Gina, y muchísimas gracias a todas ustedes. Voy a solamente, creo que yo tomé algunas preguntas que pusieron aquí en el chat, 2 o 3, bueno, algunas creo que ya las dijeron.
panelists to respond to the questions. Maybe we can have 3 minutes each, and then we can take that forward. Rosie, is that fine? Yeah, okay. So if each of the panelists could respond to the discussion, including what Meral has raised, how do we do this? And then we would request Claudia to come in. Question about the indigenous women. Yeah. That I would like, sorry, I'm turning to Spanish again. Vuelvo, sorry. Vuelvo al castellano otra vez sobre la pregunta de las mujeres indígenas y cómo realmente nos intercambiamos con las mujeres indígenas en nuestros territorios y en nuestras patrias, territorios mejor dicho. Por ejemplo, la mujer saharaui en los territorios ocupados se está viendo tan silenciada y tan oprimida tanto por los colonos como por la policía o los militares marroquíes, en la que se le utiliza a ella misma en contra de la lucha de sus propios hermanos y hermanas, y además se le desnuda de su propia identidad saharaui, como por ejemplo, esta vestimenta es una vestimenta saharaui, no es una vestimenta marroquí, pero el ocupante marroquí tiene dos formas: o te oprime para que dejes tu propia identidad, o fuerza a otros marroquíes a que actúen como tú para que el día que Marruecos acepta el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui haya más colonos marroquíes que saharauis. Entonces, para nosotros las mujeres indígenas, que son las saharauis, ahora mismo están siendo silenciadas, pero no solamente por el ocupante, sino por los que representan, los que apoyan, los que sostienen a la ocupación marroquí. Por ejemplo, la Unión Europea. Tenemos, por ejemplo, la parte de la justicia, el Tribunal de Justicia Europeo diciendo cualquier acuerdo económico con Marruecos y la Unión Europea no tiene que incluir a los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Pero la propia Unión Europea, la Comisión Europea, se contrasta y ahí vemos la doble moral de estos sistemas o estas posiciones, ¿no? Diciendo que nosotros somos el hogar de los derechos humanos y nosotros somos los que mejor respetamos los derechos humanos, pero solamente cuando se trata de sus propios derechos. En el momento que se trata de los derechos de otros pueblos, ahí ya se callan, porque ellos tienen que tener el pescado y el pulpo bien bonito viniendo a las aguas del Sáhara Occidental y les da igual que los propios saharauis no prueben este pulpo. Entonces, ayudan por un lado al exterminio, al expolio de los recursos naturales, ayudan, mientras aquí dicen no a la violencia, pero ayudan a la violación de las mujeres saharauis, a que no tengan derecho a la libertad. Entonces, esa doble moral es un peso para nosotros, es que realmente te hace reflexionar y decir, tienes que insistir en que otras mujeres en tus posiciones tengáis más unión, para que podáis realmente afrontar ese sistema patriarcal y ese sistema sexista. Nada más. Thank you. Thank you, Cheha. Anyone else from the panelists who would like to go next? Sabine? Vandana, Sabine, Vandana. Perdón, Sabine, no sé si sigue aquí Sabine, me escribió antes de que se fuera la luz en mi casa, que tenía mala señal de internet, pero vamos a escuchar, podemos escuchar a Vandana, vamos a ver si está Sabine. No, no está, no la veo. Okay. Let's leave it open to whoever. Vandana, would you like to come in? Yeah, I'd just like to respond to many, many questions, including the one asked about, how movements like Black Lives Matter relate to Kamala Harris as vice president, or even the dialogue between the issues of class and the issues of feminist solidarity.
I think part of the reason so many of these, aspects we have to deal with all the time, is because we work from that Cartesian construct of an excluded middle. You're either with us or against us. Yeah, you're either here or you're there, and it's fixed. But nothing is fixed. The world is constantly fluid, and one can engage in representation and representative politics to avoid the worst of options, which is what the US has just done, while never giving up on participatory and direct democracy. Yeah, that you don't have to have an exclusive middle. You can do both. Just like in quantum theory, which is my field of expertise, you can be a wave and a particle, and there is no problem with that. And that's, I think, life works that way. And that is resilience. That's where resilience comes from. And the Cartesian constructs have locked us into these constructed imaginations that are frozen. And then academics have debated to death these frozen categories of exclusion. And one of my big concerns is, of course, being the fact that while our indigenous identities were lived, they were rooted, as the mystique in the beginning showed. But constructed identities are not just not rooted, they're abstract, and they're increasingly being made antagonistic. They're becoming negative identities. So much of the identity politics is about what you're not and who is your enemy. And Samuel Huntington said, I cannot know who I am till I know who I hate. And that's what was constructed for the Iraq War. So we know who we are because of what we love and care for. And I think an ontological and epistemological revolution is what women are making. And that means many of the sticky questions and the stuckness, we deal with it in life. And this just needs to be elevated to the level of the paradigm shift that so many of the panelists addressed. Thank you so much, Vandana. And for those who want to follow up on this, I have a book called Earth Democracy that I literally wrote as my speech for the first World Social Forum in Porto Alegre. It was a small booklet I did then. And there I talked about how we need to move from the neoliberal globalization project and economies of genocide and ecocide to living economies. We need to move from a representation that doesn't represent to living democracies, and from identities that kill, because the religious fundamentalism and other fundamentalisms that were raised are all about how do you justify killing, as the project of nationhood in every society has it now. Because it's planned. I mean, it's planned as the partner for the neoliberal project, how to keep immunity of the neoliberal project. And a lot of what's going on right now with surveillance capitalism, with all of these digital IDs, is all about keeping people under control so that you can continue to extract more profits from them. And we have to just define our freedoms in a deeper way and live them. We live them. We wouldn't be alive if we didn't live them in deeper ways. Yes. Muchísimas gracias, Vandana, por esto que tú señalas me parece fundamental. O sea, cómo querernos señalar que es o una cosa o es la otra, cuando es un mar de posibilidades. Y además las estrategias se van tejiendo y las vamos tejiendo. A mí me parece histórico que estemos aquí juntas, escuchando nuestras diferentes voces. Creo que la pandemia nos hizo encontrarnos y estamos reconociendo que hay diferentes luchas y que nos podemos sumar a todas las luchas, que cada una tiene su estrategia, pero que buscamos lo mismo. Estamos luchando contra el sistema patriarcal, contra el colonialismo, contra el racismo, contra el capitalismo que nos está asesinando. Pues creo que esa estrategia ya la vamos tejiendo. Hay muchos movimientos y creo que nos vamos reconociendo. Hay invitaciones fundamentales, como lo dijo Meral, de
aprender qué es este confederalismo democrático, aprender de estas cosas más radicales, esas estrategias más radicales. Entonces me parece, este momento me parece histórico. Yo quiero compartirles también que como SEAL, como integrante del Consejo de Educación Popular de América Latina y del Caribe, y ante tantos asesinatos, sobre todo de Marielle y todo el movimiento de Black Lives Matter, construimos un festival que se llama Por la Dignidad de los Pueblos, Artes para Respirar. Y creo que lo que tenemos que hacer es apelar a la creatividad, reconocer las diferentes luchas que tenemos y construir ya, hoy, el mundo que queremos. Y eso implica cambiar nuestros modelos de consumo, cambiar nuestras estrategias. Hay que hacer una revolución. Por eso estamos aquí. No sé si, Nandita, perdón que me desconecté, se me fue la luz, y no sé si hay alguien más que faltó de decir su palabra. Nandita? I think Rose Brewer, if you would like to come in and say anything, or is Rose there? I think not. No la veo. Okay, Yeah. Anandita, could I make a request that we get the emails of all the panelists and can keep in touch with each other? Yes, yes. Okay. Yes, for sure. Sorry, For Nandita, sure. may I add Yes, just one please. issue? Yes, Maral. Because there was the question about how to struggle against fundamentalist forces. And yesterday was the 6th anniversary of the liberation of the Kurdish city Kobani against ISIS. And that was the first victory against ISIS. And the same day, the news was announced that Hillary Clinton and her daughter secured the rights for televising a new book of a bestseller writer, I don't know her name, in the US, which is called Daughters of Kobani. And it was just the administration of Clinton who armed those forces who later attacked the Kurds and occupied that city. You know, in the frame of equip and train program of the CIA in northern Syria. So, and I think that is very important to know that, for example, when we talk about fundamentalist forces who act under the mask of Islam or other religions, mostly these forces are not part of our society or our community. And today, even the Kurdish people, especially because I mentioned also the Kurdish female leaders who are assassinated by these mercenaries who are trained and equipped by Turkey, which is NATO force, with the okay of Western forces like the European Union, like the US, etc. You know, they are sponsoring what is happening now under the mask of Islam against people like the Kurds. It's not just the Kurds, but this is a big example. So I think that's very important to know that they did not grow inside our society, you know, and we are not struggling against parts of our own society or the community. For sure, elements from our society are joining them too. But in general, this whole project, this whole construction does not belong to us, and we are now resisting against it. So it's a very huge thing. And I think when we just talk about fundamentalism, it's just one small piece which hinders us from seeing the big picture. So I think that's very important to see the main forces behind these kind of projects, which are constructions as parts of very concrete plans for the whole region and world policy, which we are now experiencing in our country. So in this sense, women's resistance against fundamentalist forces shouldn't be just considered as a kind of local resistance or a local issue, but should be seen in its very global complexity, I think. Yeah, true. But I just want to add, Rosie, is it okay if I just enter the conversation?
I just want to add that, you know, like in our country, it's not only people from outside. The conservatism is growing even within the country, and the fundamentalism is growing within the country. And this, what Vandana was saying, the us and them is the politics that's being played on all of us. And we are very much falling into that. So, you know, it's no more just the outsider trying to do, it's very much people from within. And the challenges as feminist movement we are faced is when the state takes so-called pro-women stands, how do we deal with it? And that's what's happened in many of the countries where they have said that they're coming into those countries because they're protecting the women. And that is where the dynamics of how we as feminists look at this whole process of you know, state politics behind it has to be something that we keep. But it creates conflicts within all of us also, because there are some people who feel that they are giving rights to women, why are we not taking it? But if it is something that state is promoting, when can it withdraw? So right now, like we have a particular issue that Muslim women are fighting for their rights, and the state is very willing to give Muslim women those rights. But you know, the larger discussion is on, can this trade be trusted, and can it really take care of all women, and what will the agenda be? So I think that is the conversation that we need to also have when we are discussing this. So I just wanted to add to what you said, Marat. Thank you. I add something related to the same subject. Yeah. Yes, please, Cheha. So as a Sahrawi, I think that my struggle, a Sahrawi feminist, I think that my struggle, it's not only to get my freedom of my country. The struggle, it has several layers. Is the struggle as a woman inside the house against the patriarchal system, and then the society, because sometimes the society is even harder than the own religion. Because the term, let's say, aib is shame, sometimes is even deep or higher than haram. Yeah, maybe Meral would explain also this together with me, because what we see is that you have to get your right inside the house, and then inside the society, and then be a strong woman to fight your country to be also independent. Yeah. So we know that, for example, when men were fighting the war, because war now started from November 13th, but before, in 1991, when men were fighting, women were building the society, and they were really empowered. And then when the war stopped and men came back, men tried to take the power from the women, but the women didn't want to give up to that. Would you use the religion? Well, that's also the same religion I believe in, but you're not going to use that religion against me. Because the first word that says my religion is to read. It means that you have to think as a woman, and me as a woman, I'm not going to let any man to control my life and to decide for me. And that's the same thing that we require to apply not only in our struggle in the family and society, but also to apply it for the struggle for the independence against the Moroccan occupation. Thank you so much, Yeha. Rosie, shall we ask Claudia? Muy bien. Sí, yo creo que ya casi se nos va acabando el tiempo y tenemos que avanzar. Yo por ahí les puse en el chat la lista. Creo que ya terminamos las intervenciones, ¿verdad? De las panelistas. No faltó nadie. Bueno, Sabine, que se cayó su señal. Pero bueno, creo que señalar que ha sido maravilloso este encuentro. Tenemos una gran lista de actividades para el día de hoy, para el día de mañana, para los siguientes días del espacio Feminismos, Sociedad y Diversidad. Les puse el link para que lo miren. Mañana va a haber como ya lo dijo Gina, va a haber una actividad después del panel principal sobre feminismos y diversidades para hablar de los 20 años de los feminismos en el Foro Social Mundial. Entonces están cordialmente invitadas. Yo quisiera invitar ahora a Claudia Corol, que la hemos invitado para que ella estuvo tomando nota de lo que dijeron nuestras invitadas y nos va a hacer una devolución
de estas palabras, ¿no? Entonces, adelante, Claudia. Claudia Corol es educadora popular, es parte del equipo de Pañuelos en Rebeldía y de la GAFA de SEAL y Feministas de Abya-Yala. Sí, muchísimas gracias, ha sido realmente muy conmovedor y creo que nos quedamos con un montón de ideas que no, difícilmente ahora en este repaso podré compartir, pero trataría de recordar algunas. Las primeras son las que tuvieron que ver con la mística: tierra, agua, semilla, luz y organización. Creo que en esas 5 palabras con las que comenzamos nuestro encuentro tenemos varias claves que después se fueron desarrollando a lo largo del diálogo. Estuvo muy presente la memoria, se habló del respeto de la sabiduría de nuestras ancestras. Dijo Lourdes también en el comienzo que tenemos algunas la Universidad de la Vida y el doctorado de la cárcel cuando defendemos nuestros derechos. Y se nos invitó a recordar a las brujas que fueron atacadas por cuidar de nuestras vidas y de nuestros derechos. Entonces, esa memoria, que tiene muchos nombres, algunos se dijeron, y que cada uno podrá compartir otros y pensar en otros, también estuvo presente. Estuvo muy presente un reconocimiento entre nosotras. Vandana decía, somos rebeldes con causa. Se dijo que los encuentros con las mujeres levantan las esperanzas. Nuestros encuentros entre mujeres levantan esperanza, que necesitamos un feminismo revolucionario. Se dijo que no queremos ser víctimas, que somos valientes, que sentimos la sororidad, entendida como que cualquier mujer en el mundo que no tiene derechos es mi hermana. Se habló de la lucha por la vida. Alguna compañera dijo, los patriarcas creen que no hay vida, niegan la vida, matan a los que no tienen nada en la sociedad, por ejemplo, la población negra de Estados Unidos, por ejemplo, las y los jóvenes negros, por ejemplo, la población colonizada en el África, la población empobrecida en todos lados. Pero se dijo, no es solo la importancia de la vida humana, es la importancia de toda la vida, de todas las formas de vida. Se habló de que hay una población negra muy afectada por el COVID, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros lugares del continente, y entonces se puso con mucha fuerza la respuesta organizativa de que las vidas negras importan, que esta es sobre todo una lucha de jóvenes que tenemos que abrazar desde los feminismos como lucha antirracista. Sobre el impacto del patriarcado, el colonialismo, el capitalismo, el racismo, el supremacismo blanco, los fundamentalismos religiosos y políticos en nuestros cuerpos y en nuestras vidas, se denunció cómo los acuerdos coloniales arrasan la vida de las mujeres y de los pueblos en los territorios ocupados. Por ejemplo, la mujer saharaui que en los territorios ocupados está siendo encerrada para que no salga, para que no grite, por ejemplo, por un Sahara libre, y que sin embargo no se sienten víctimas, sino que son quienes sostienen el compromiso con la libertad. Por ejemplo, las mujeres kurdas que están sufriendo los crímenes en distintos lugares y especialmente por parte del gobierno de Erdogan, presidente turco, y ellas siguen sosteniendo la vida, la rebeldía, la revolución e incluso, decía, la libertad en las montañas. Se denunció el uso de la mujer en las guerras y los conflictos. Por ejemplo, cuando los colonos marroquíes violan a las mujeres, incluso para tener el silencio o la humillación de los varones. Es decir, el cuerpo de la mujer, una vez más, como históricamente fue, trofeo de guerra, en guerras, invasiones y en conflictos. Quiero destacar esta palabra de la compañera saharaui cuando dijo ser libre, independiente, volver a mi tierra para plantar mis raíces dentro de mi hogar. Creo que esas palabras pueden ser las de muchas hermanas que están en todos los territorios de todo el mundo, buscando por plantar sus raíces en el lugar elegido y no al que fueron obligadas o expulsadas. Se hicieron denuncias concretas sobre el impacto de la perversa alianza entre patriarcado, colonialismo y capitalismo en los cuerpos de las mujeres.
Se habló, por ejemplo, de la invasión a nuestros cuerpos, a través de las semillas genéticamente modificadas, que son nuevos territorios y fronteras. La gran tecnología invade nuestras casas. El alimento pasó a ser un commodity. Los gigantes tecnológicos, dueños de las semillas, están tratando de apropiarse de la vida y de todos los territorios, tratando de eliminar la diversidad de la agricultura, prendiendo fuego al Amazonas y a tantos lugares del continente para crear territorios donde avance los cultivos genéticamente modificados, entre otras cosas. Se preguntó por qué estas epidemias como COVID y se denunció lo que significa la deforestación, los agrotóxicos, distintas formas de lo que se llama la economía mundial, que termina afectando nuestras vidas y nuestra salud en pos de la economía de unos pocos. Y se denunció que las invasiones a nuestro cuerpo son enormes y que la comida es la primera invasión, que el patriarcado son máquinas violentas de ignorancia que desmembran nuestros cuerpos. Se denunció las violencias y los feminicidios. En todas las partes del mundo han habido ataques a las mujeres, han habido feminicidios, el asesinato de mujeres que son líderes, por ejemplo, por parte del Estado turco, pero también en el Abya Yala, y ahí se mencionaba hoy a Berta Cáceres, a Mariel Franco, a tantas otras hermanas que fueron asesinadas. Se planteó entonces la lucha contra los cárteles y las corporaciones transnacionales que funcionan contra las mujeres que defienden territorios y cuerpos. Se denunció también cómo las mujeres en prisión sufren violencias diversas, desde el racismo, el clasismo, el sexismo. Y se preguntó, y nos preguntamos cómo desmantelar la supremacía blanca. Y cómo hacer para detener las manos de la policía que nos sigue matando, la brutalidad policial. Se subrayó el papel de las economías feministas de cuidado, diciendo que el ajuste recayó sobre las mujeres que son responsables de las tareas de cuidado. También así funcionó la pandemia. Y entonces, ¿cómo enfrentar el paradigma económico de no contar, por ejemplo, con la producción si no es para sobrevivir? Eso nos aleja de la Pachamama y del conocimiento de las distintas y diversas economías de cuidado. Se habló de la diversidad de criterios organizativos, se expresó una diversidad de criterios organizativos, que será seguramente un tema que nos estimula a seguir dialogando. Por ejemplo, se señaló que los movimientos revolucionarios tienen que tener a las mujeres en el centro de la lucha para construir alternativas, que es necesario para las mujeres organizarse y tener poder, que las decisiones tienen que ser tomadas por las mujeres, que es necesario estimular el movimiento independiente de mujeres con una participación igual en la lucha. Se dijo, para tener libertad necesitamos organizarnos, desmantelar el patriarcado y tener comunidades de mujeres para poder luchar y enfrentar los distintos sistemas de opresión y promover la interseccionalidad, trabajando en todas las dimensiones de las luchas sociales y en interacción con movimientos sociales en el mundo de manera articulada. Finalmente, por un lado, quedaron algunos debates planteados, distintas miradas sobre el clasismo, sobre cómo se expresa también el clasismo dentro de los movimientos feministas, la importancia de hacer este debate para pensar las alianzas. Se explicó esta mirada del constructo cartesiano que se es de un modo u otro y que pensemos como un mundo más fluido, donde podemos pensar y asumir diversas maneras de intervención. Y como propuestas concretas, se habló de trabajar con la Pachamama, que no se puede aceptar la apropiación de las semillas, el control de los alimentos por parte de las transnacionales y de los sectores del poder, que no podemos hablar solamente del sistema reproductivo, sino también en términos nutritivos para mantener nuestras vidas. Se planteó promover movimientos de desobediencia civil por nuestro cuidado, por nuestra comida, por nuestra vida, para la autodefensa, generar un movimiento fuerte para parar los asesinatos de líderes y lideresas comunitarias, encontrar métodos para equilibrar lo local y lo global, para que no haya nuevas jerarquías, promover, se dijo, la revolución de las multitudes. Hubo una propuesta para el debate que quedó planteada por parte de las mujeres kurdas, pensar el confederalismo de las mujeres en el mundo,
y junto a eso proponer la autodefensa de las mujeres para asegurar la libertad. Se planteó que las propuestas de estos eventos, que salen de estos eventos, sean concretas y se mantengan y pasen a otras iniciativas como parte del aprendizaje mutuo. Y finalmente, celebrar el 8 de marzo como un día de resurrección de las mujeres, de luchas en las casas, en la sociedad y de revolución de las mujeres. Yo creo que por ahí más o menos vino algunas de las reflexiones, seguramente quedan muchas. Yo solo quería también regalarles a ustedes, para terminar, algo que fue producto de nuestra lucha, lo trajo la compañera Meral, es el pañuelo que expresa a esta marea verde que acaba de tener un triunfo importante en nuestro país, en la lucha por la autonomía, por la defensa de nuestros cuerpos y vidas, y que nosotras no creemos que sea algo que se tenga que quedar en las fronteras coloniales impuestas en nuestros países. Es de todas, es para todas, como cada uno de los triunfos de cualquiera de las compañeras en la lucha por la libertad en todas las partes del mundo. Así que gracias, y por ahí terminaría el comentario. Muchísimas gracias, Claudia. Es muy potente esto que recoges, nos inspira. Yo estoy muy emocionada. Ya les envío un correo a todas las panelistas con todos nuestros correos para estar en contacto. Creo que así es como vamos tejiendo la lucha. De a poco, rebeldes, apasionadas, y esto no termina. Esto acaba de empezar, compañeras. Más bien, esto continúa, porque no es que empezó hoy. Esto continúa. Estamos recogiendo todos esos hilos que recorre todo el mundo, porque estamos en un foro social mundial virtual que cumple 20 años y que quiere que, más bien, y que queremos que tenga el adjetivo de que somos feministas. El Foro Social Mundial es feminista, tiene que estar nuestra voz, tiene que estar nuestra palabra. Y nosotros vamos a construir poder colectivo, inteligencia colectiva, lo estamos haciendo ahora. Estoy muy agradecida. Creo que vamos a tejer más cosas, vamos a construir un proceso de aquí al 2022 cuando nos encontremos en México. Yo soy mexicana, entonces me va a dar muchísimo gusto estar con ustedes. En estos días, 6 meses, he aprendido rápidamente a hablar un poco más en inglés. Entiendo bastante portugués y ya entiendo italiano y francés. Entonces, esto se vuelve, nos somos internacionalistas. Estoy muy feliz. Y quiero seguramente, no sé si las compañeras panelistas quieran despedirse con 1 minuto, una palabra, algo así, cómo se van. Y cuando terminen, pasamos un video conmemorativo que nos compartieron las compañeras feministas ante estos 20 años del Foro Social Mundial. Entonces voy a decirle a empezar con todas y al final, Nandita, podías también decir una palabra. Entonces, Meral, voy a ir viendo como las voy viendo. Meral. Tu micrófono, Meral. Yes, thank you. Thank you for the organizers of this great panel. Thank you for Claudia for the closing remarks. Thank you to all the panelists. I think it was very productive, and I hope to continue our discussions of today, tomorrow, the day after tomorrow, in the future, all together with more people in different places of the world. Thank you. Gracias, Meral. Sheha. Los ocupantes y los invasores y el sistema patriarcal está sintiendo ahora mismo que están en su momento más alto, ¿no? Porque ven que los demás, la gente buena y las mujeres feministas, estamos muy calmados. Ellos piensan que mientras más separas, más vencerás. Vamos a estar unidas, sobre todo unidas, no renunciar a los derechos de cada una de nosotras y defendernos mutuamente. Y sobre todo aplicar el sentido de la sororidad a nuestra vida. Gracias a todas y a todos los que estáis aquí. Y a mis compañeras panelistas. Muchas gracias a vosotras también. Muchas gracias. Vandana. Tu micrófono, Vandana, está cerrado, creo. Yeah, I just want to say thank you and lots of love and lots of strength to all of you.
Yes, we will never be divided. We are indivisible and we are unconquerable. Gracias. Rosy. Rosy, ¿estás? Rosy Brewer. ¿Tu micrófono estará cerrado? No te veo. Creo que Rosy se fue. I think Sabine. she's not there. And I feel, Rosie, that we should end with Vandana's bueno, adelante. indivisible, and I think it's the point to really close. And I want to thank everybody, all the panelists, Exacto. and I think even our collaboration has been really very good. So it's been really interesting to. It's always been. We feel Asia and Latin America have lots in common, and India especially. So we are always looking for different things and inspiration from Latin Americans also. So thank you very much for including us. And I think we have begun a dialogue again after some years of gap. So it's always good to continue. And hope to see you all. Tomorrow we have a panel at 11:45 where we are talking about a similar dialogue that we have had on feminist dialogue and intermovement dialogue. So join us. Alexandra, can you share the link in the chat so that everybody can join us? And hope to see you in Mexico. Gracias. Y bueno, para cerrar, agradecemos y ponemos el videíto y con eso nos vamos. Acabando el video, cerramos sesión y muchas gracias por su presencia. Voy a compartirlo. Y gracias, Nandita. Un placer estar juntas. Creo que tengo que ampliarlo.
Chao, chao, que ya tenemos que ir a otro panel. Un abrazo, queridas. Bye, bye. Bye bye. Thank you. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas y bienvenidos a la televisión pública. Seguimos haciendo Desiguales en el verano de la Argentina. ¿Qué dice Lucila? ¿Cómo anda? Muy bien, buenas ¿Todo noches, bien? ¿Todo Caruso. tranqui? Muy bien, disfrutando de este enero. Bueno, hoy nos vamos a dedicar a un tema que se las trae, el ADN de la clase media. Claro, cada vez que hablamos de la clase media, que siempre aparece, ¿no? En todo debate político, en toda charla social, aparece en algún momento la demanda, las expectativas alrededor de la clase media. Ahora, tenemos que ponernos de acuerdo, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para entrar en juego. ¿Qué es efectivamente la clase media? ¿Qué tipo de categoría es la clase media? ¿Es una categoría aspiracional? ¿Tiene que ver con los ingresos, con los consumos? ¿Tiene que ver con las expectativas? Efectivamente, ¿es relacional a otras categorías, digamos? Bueno, primero vamos a tratar de resolver este tema para después sí empezar a tratar de poner en juego la categoría clase media con otras situaciones que hoy en nuestra vida, insisto, política y social, me parece que va a ser interesante como charla del programa. Sí, te sumo dos grandes conceptos, ¿no? A la idea de clase media. Por un lado, la meritocracia, ese yo pude, ese lo pude hacer y solo, nadie me lo regaló, nadie me subsidió, y vos, si no lo tenés y si no llegaste es porque no pusiste el esfuerzo necesario. Y por otro lado, el concepto del miedo, ¿no? Un miedo que rodea a una clase media, por un lado, en el sentido de perder eso que adquirió, perder eso que tiene y que hoy le pertenece o a lo que pertenece. Y por otro lado, un miedo al desorden, un miedo al conflicto que, querramos o no, es inevitable en el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, con lo cual miedo y meritocracia, dos conceptos, dos palabras que se mezclan también, Pablo, en este debate, y que por otro lado le dan como condimento final a todas estas ideas que estamos arrojando, la política. Digo, ¿por qué la política quiere hacer pie, siempre quiere pisar, tener tierra firme en la clase media? Hay una operación política, para mí de las más efectivas en los últimos tiempos y quizá mucho más, que tiene que ver con hacer aparecer el interés de unos pocos como el interés de las grandes mayorías, digamos, ¿no? Y de ahí deriva quizá una frase muy conocida, que es que la clase media suele votar en contra de sus propios intereses, recogiendo el guante de lo que decía recién Lucila, en el cruce de la clase media con la política. Pero yo agrego otra cosa más. Hablar de clase media nos invita, disculpen si alguno lo cree anacrónico, nos invita a hablar de lucha de clases. O pregunta, ¿hablar de clase media es una manera de ocultar también hablar de lucha de clases en un momento político donde esto en general no aparece en las discusiones más mediatizadas, si ustedes quieren? Bueno, por ahí también tenemos ganas de llevar un poco la charla, Lu. Interrogantes sobran. Como verán, en esta noche vamos a estar aquí acompañados por Daniel Lipovetsky y por Jorge Altamira y, como siempre, por nuestro compañero Darío Stanraiver. ¿Cómo va, Darío? ¿Cómo andan? Muy bien. Dice, querido? Muy contento. Gracias, la verdad que estaba escuchando lo que venían diciendo, esto parece una clase de la facultad, así que estoy chocho de toda la disquisición teórica, conceptual, pero también bien del trabajo de campo que hay alrededor de lo que le sucede a la clase media argentina.